Today is going to be a fun pronunciation lesson. We're going to be learning 2 classic Lithuanian tongue twisters. The first tongue twister is about 6 geese and 6 goslings. We'll be practicing these sounds: sh, sh, and zh, zh. We'll start slowly. Šešios žąsys su šešiais žąsyčiais. Šešios žąsys su šešiais žąsyčiais. Now try a bit faster. Šešios žąsys su šešiais žąsyčiais. The second tongue twister is about good men drinking good kvass. It's great for practicing these sounds: g, g, and r, r. Geri vyrai, geroj, girioj, gera, gira, gėrė. Geri vyrai, geroj, girioj, gera, gira, gėrė. Now try a bit faster. Geri vyrai, geroj, girioj, gera, gira, gėrė.